So today I think we can start now. Welcome everybody. Today, as we discussed, that today we'll talk about lipid. Okay. So first we need to know the definition of lipid. Okay. So lipids are organic substances that are insoluble in water or rarely soluble in water, but soluble in most organic solvents and found in living organism. This is the definition of lipid. So if anything is to be lipid, there has to be four characteristics. What are the four characteristics? They should be insoluble in the water or rarely soluble in the water. Okay, but soluble in organic solvents, found in living organism, and that should be organic substance. If these have these four characteristics, then that will be lipid. If any of these characteristics is missing, then that will be not lipid. If I ask you, then now you can think, polythene bag, is it lipid or not? Lipid. Lipid, এটা কি organic substance? No, sir. তাহলে এটা কিভাবে লিপিড হয়? গরুর শিং, এটা কি লিপিড? Protein. না স্যার আর প্রোটিন Lipid না কেন? Why is not lipid? Because it is not soluble in organic solvent, so it is not lipid. Kerosene তেল, No, sir. না স্যার স্যার লিপিড না কেন কেরোসিন তেল কেন লিপিড না? লিপিড কেরোসিন তেল লিপিড কেন? কেন লিপিড? যে বললো, একজন বললো লিপিড, একজন বললো না। যে বললো লিপিড সে যুক্তি দেখাও লিপিড, আর যে বললো না সে যুক্তি দেখাও। স্যার কেরোসিন তেল তো অর্গানিক, তারপরে এটা পানিতে দ্রবণীয় না, ইনসলিউবল। ফাউন্ড ইন লিভিং অর্গানিজম, তাই না? ইয়েস স্যার। কোন লিভিং অর্গানিজমে কেরোসিন পাওয়া যায়? এটা কি কেরোসিন কি লিভিং অর্গানিজমে পাওয়া যায়? জি না, স্যার। তাইলে একজন যে বললো জি স্যার, কেরোসিন লিভিং অর্গানিজমে পাওয়া যায় না, অতএব কেরোসিন ইজ নট লিপিড। নাও সয়াবিন অয়েল, লিপিড। yes, why? Because it has all the four characteristics. It is organic substance, insoluble in water, rarely soluble in water, and found in living organism. This is why soybean oil, mustard oil, animal fat, these are lipids. So we understand that the lipids has, if anything has to be lipid, it should have these four characters. So these are the four characters. They are relative insoluble in water but soluble in fat solvent. The fat solvent example like ether, chloroform, benzene. These are example of organic solvent. They are ester, such as like compound fatty acid, that is thing, and they are utilized by living organisms. So if we ask you a question, what is lipid? Define lipid. You should have these four things. Lipids are organic substance, insoluble in water, or rarely soluble in water, but soluble in organic solvent, but found in living organisms. So lipid should have these four characteristics. Clear? Yes, sir. Good. Now we will go for importance of this lipid. So lipids are the most concentrated energy. It gives us 9.3 kilocalorie per gram. Do you know how much energy is given by carbohydrate? Do you have any idea? Sir, 4 kilocalories. স্যার 4 Near about 4.1. Okay. So this is 2.25 times more energy than carbohydrate. Okay. Lipids provides us essential fatty acid. Lipids acts as reserve food material. Okay. Lipids is structure element, component of cell membrane. I think Monday when Madam was taking class, she was showing you about cell membrane, and you found that the cell membrane contains lipid. Okay. Lipids as a vehicle of natural fat solvent vitamins like vitamin A, D, E, K. These all are vitamins, and these are also fat soluble vitamins. So when you have to take this vitamin,
you need a solvent, that is fat solvent. Like this is why when we use যখন আমরা শাক রান্না করি আমরা তেল দিয়ে ভাজি, তেল ইউজ করি, তেল ছাড়া পানি দিয়ে ভাজলে শাকের যে ফ্যাট ভিটামিন আছে এগুলো আমরা কি হবো না, পাবো না। ওকে, লিপিড অ্যাক্ট অ্যাজ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল। লাইক ইউ ক্যান থিঙ্ক, তোমরা চিন্তা করো, আমি প্রথমে বাংলায় বলি নাই, পরে ইংলিশে বলবো। একটা লোক খুব চিকন মানুষ, তাকে যদি ঘুষি মারে দেখা যাবে সে ব্যথায় কাতর হয়ে যাবে। আর একটা মোটা মানুষ, সে বলে আমাকে মারো ঘুষি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাকে ঘুষি মারলেও তার কি হবে না, ওই পরিমাণ ব্যথা সে পাবে না। এর কারণটা কি? এর কারণটা হইলো যে মোটা লোকটার এই ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল হিসাবে কাজ করে। I am saying, if you can think that one thin person, if you hit him, that person will get more pain. But if anybody is fat, if you hit him, that person will not get that much pain, or he will not hurt that much. The reason is that lipid acts as insulating material, and lipid protects the internal organ like kidney during kurbani, or if you sacrifice the bird. তোমরা যখন কোরবানি দাও, জবাই করো, পশু জবাই করো, গরু, ছাগল অথবা মুরগি, দেখো যে এই ইয়ের পাশে কিডনি, হার্ট, এই সমস্ত জিনিসের পাশে দেখবা যে চর্বি থাকে। এই চর্বিগুলো কি করে? এগুলোকে রক্ষা করে। So when you sacrifice animal, you will find different types of fat or lipids near the internal organ, important organ, who protects that organ. It forms the structure of body. Even in our body formation, we need lipids. It provides mechanical protection. That I also said that if somebody hit you, you will get less pain, okay, or less hurt. The reason is that it gives us mechanical protection. It makes palatability in our food. Like if you want to cook khichuri, okay, hospos. In English it is called hospos, in Bangla called khichuri. If you don't use this oil, what will be fine? Or biryani, or like this, you will find less tasty. So it increase the oil or the lipid, increase the palatability in our food. So birds fly, you know, when they fly for a long time, they need energy. Maybe they can fly 5,000 kilometers. So how they will get energy? The lipid will break down and they will get this energy. So we found that lipids are very important. Even not only birds, like you can see in the sea or ocean, you can see the whale, timimas. When this whale moves, they also use the lipid to move. Like it goes down and goes up, the lipid helps them. So lipid actually helps as lots of things. This is why it is an important nutrient. Sometimes we think that lipid is not good. Yes, excess anything is bad, but little amount of lipid is very essential for us. Is it clear for you? তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আমি এই যে বাংলা আর ইংলিশ মিশাই বলি, এটা কি সমস্যা হচ্ছে? Is anybody finding any problem when I mix the English and Bangla? Is it okay, or do you think it's a problem? Okay, sir. Yes, Okay, sir. sir. এটা helpful হয়েছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার। Any problem? Classification of lipid. Okay, এই বাকি শব্দ বন্ধ করো। So now there is a different types of lipid classification, but in the books, especially I said I give you lesson, the outline of biochemistry. In that book, is lipid is classified like this. Number 1, triacylglycerol or triglyceride. Number 2, fatty acid, wax, phospholipid, sphingolipid, glycolipid, terpenoid and esterol, steroids, and lipoprotein. These are the 9 types of, and there is another thing is number 10 is others. So these are the 10 types of lipid, the classification of lipid. So in now a few days we will actually discuss about this thing. The first one is triacylglycerol or triglyceride, the same thing. Tri means 3, okay, acyl means fatty acid. So the triglyceride are most abundant in all lipids. They constitute about 98% of total lipid. So among the lipid, 98% is triacylglycerol. The remaining are 2%. Okay. So there are major components of it. So we should know what is fat. So before discussion of this triacylglyceride, we should discuss about fatty acid. Then we will come back, return again
about triacylglycerol. Okay. So we understand that triacylglycerol is made of fatty acid, and even some other case we will know that fatty acid. This is why first we need to discuss about fatty acid, then we will go for triacylglycerol. So what is fatty acid? Fatty acid is a hydrocarbon in which one of the hydrogen atoms has been replaced by a carboxyl group, is known as fatty acid. Clear? So here you will find if it is a hydrocarbon, the last one, the methane group, is replaced with this COOH, carboxyl group. This is why it is known as fatty acid. A monobasic aliphatic acid made up of an alkyl radical attached to a carboxyl group is called fatty acid. There is two definitions. I like the first one. If you want, you can use either first one or second one. Now we will go for classification of fatty acid. On the basis of saturation, fatty acid are saturated fatty acid. Saturated fatty acid, that means there has no double bond. When fatty acid has no double bond, it's called saturated fatty acid. The general formula is like this: CnH2n1 plus COOH. And unsaturated fatty acid, when the fatty acid has double bond, this is known as unsaturated fatty acid. The minimum number of fatty acid is 4, and the maximum is 36. কি বলছো? আচ্ছা. So the minimum number of fatty acid, I said the minimum number of carbon is 4 and the maximum is 36. So we'll start, okay? You can see the number 4, butyric acid. Butyric acid is number 4, CH3, CH2, COOH. And every case, you'll find the number will increase up to 2. Okay, like 2, 4, 6, 8. আমরা দেখবো যে কার্বন সংখ্যা যখন বাড়বে দুইটা করে বাড়বে। যখন বিউটারিক অ্যাসিডে কার্বন সংখ্যা 4টা, তার মানে দেখো মাঝখানে 2টা আর দুই পাশে 2টা, CH3 একটা, COOH এই 2টা আর মাঝখানে 2টা, তাহলে মোট কয়টা হলো 4টা। এভাবে কার্বন সংখ্যা বাড়তে থাকবে। আফটার বিউটারিক অ্যাসিড, দেন ক্যাপ্রোইক অ্যাসিড, which has 6 carbon, then caprylic acid, 8 carbon, capric acid, 10, lauric acid, 12. You see how it is going on, like myristic acid, 14, palmitic acid, 16, stearic acid, 18, arachidic acid, 20, behenic acid, 22, lignoceric acid, 24. When I was young, when I was a student, I remember the name with like letter, like B, you can see B, C, 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 then L, M, N, O, P, Q, R, S, like this. This is serial is going on. And then A again started with A, B. But one of our student, when I was teacher, I took his note and I found he made a poem like things. Okay, so that is written in Bangla, so I'll talk in that Bangla. So তোমাদের এক বড় ভাই সে করছিল কি, দেখলাম তার নোট নিলাম, সেটা কবিতার মতন সে লেখছে। সে লেখছে মনে রাখার জন্য প্রতিটা ইয়ের দিয়ে বউ কেন কয় না কথা লাজুক মনে প্রেমের ছোঁয়া আমি বলি। তো সে এই বলি পর্যন্ত শেষ করছিল, কি বলে আমি যেহেতু আমার নোট এই পর্যন্তই ছিল, সে কি বললো তার আমরা শুনতে পারি নাই। যদি আরো সংখ্যা থাকতো তাহলে আমরা জানতে পারতাম। তো যাই হোক, আমি ওইটাকে আচ্ছা, তো তোমাদেরকে ওই যে দেখার জন্য বলতেছি যে ওইটাকে আমরা মনে রাখে, এটা ওই বউতে বিউটারিক অ্যাসিড, কেন ক্যাপ্রিক অ্যাসিড, কয়না ক্যাপিলিক অ্যাসিড, কথা ক্যাপ্রিক অ্যাসিড, লাজুক লরিক অ্যাসিড, মনে মিরিস্টিক অ্যাসিড, প্রেমের পামিটিক অ্যাসিড, সোয়া স্টিয়ারিক অ্যাসিড, আমি অ্যারাকেটিক অ্যাসিড, বেহেনিক অ্যাসিড, বলি লিগনোসেরিক অ্যাসিড, সেভাবে মনে রাখছিল। যাই হোক, তো আমি পরে চিন্তা করলাম আমি যদি সংখ্যা বাড়াইতাম তার কথা জানতে পারতাম। So this is we learned, this is about saturated fatty acid, and you can go up to 24 number. These are actually mostly abundant in our nature, and these are higher, like I said,
fatty acid highest number is 36, but that are not that much abundant in our nature. So we will go up to this. This is about saturated fatty acid. Now we will learn about unsaturated fatty acid. Okay, unsaturated you can also classify into two, like monounsaturated fatty acid. We call in short MUFA. MUFA means mono unsaturated fatty acid. That means it has one double bond. Okay, like myristeric acid, it has double bond at number 9. And you know, we started the number of carbon from here. This is number 1 carbon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And double bond is here in myristeric acid. Again, in the palmitoleic acid, this is total number carbon is like palmitoleic acid. I said total number carbon is 16. So palmitoleic acid is 16 carbon, and they have double bond at number 9, like same as myristeric acid. Oleic acid, total carbon is 18, and double bond is at number 9. Vaccinic acid, it is also 11 carbon, and the double bond is at 11 number. And these are cis. Normally in our body, these are cis bond. Double bond is known as cis. But in vaccinic acid, this bond is trans bond. Now we will go. This should be polyunsaturated fatty acid. Contain more than when this is more than one double bond is known as polyunsaturated fatty acid, and that is called PUFA. Content, delete this. Content. More than double bond. So that is dimethanoic acid on a 2 double bond, like linoleic acid. Double bond is at number 9 and number 12. You can see this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There is a double bond at number 9, and then 10, 11, 12. So there is a double bond at number 9 and 12. That is known as linoleic acid. Okay, clear? Now we'll go for trianoic acid. That means that contains 3 double bond, like linolenic acid. Linolenic acid means alpha linolenic acid. This has double bond at number 9, 12, and 15. And there is another linolenic acid, gamma linolenic acid. It has 6, 9, 12 double bond at number 6, 9, and 12 carbon. And there is another polyenoic acid that is more than 3 double bond. Is arachidonic acid. It has 4 double bond, 5, 8, 11, and 14. You can see this is 5. Number 1, 2, 3, 4, 5. Double bond is here, and then at 8, and then 11, and then lastly 14. So it has 4 double bond. Especially fish contains, like if you think hilsa you know is a very tasty fish, and it contains very large amount of this polyenoic fatty acid. And fish contain lots of polyenoic fatty acid. Especially the students of fisheries, I will take you another class on unsaturated fatty acid, and that in that class you will learn more about this polyenoic fatty acid. The students of fisheries and biotech, I will take special class for them about this polyunsaturated fatty acid. Clear? So you learn, you see, that this carbon, the first carbon is known as alpha, then beta, gamma, and the last carbon is known as omega. Okay, clear? So when the last double bond, like here, the last double bond is number omega. This is omega 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this double bond is at omega 6. This fatty acid is known as omega 6 fatty acid. Here it is number omega 1, 2, 3. Double bond is at omega 3. This is why this fatty acid is known as omega 3 fatty acid. This one is also again omega 6. This one is also omega 6. This omega 3 and omega 6 is very important for our body. In our body, the omega 6 double bond cannot synthesize in our body. This is why this linoleic acid
and the linolenic acid and arachidonic acid. These are the fatty acids are known as essential fatty acid. And we need to in our food we need to eat this food, this fatty acid. Is it clear to you? Any question after this? তো আমরা যেটা বললাম ফিশারিজ এবং বায়োটেকের ছাত্রদেরকে আমাদের কি করতে হবে, আলাদা একটা ক্লাস নিতে হবে, যেই ক্লাসে আমরা কি করব এই পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়েই আলাদা ক্লাস নেব, কারণ তাদের ফিশারিজের ছেলেদের জন্য এইগুলো দরকার, কারণ এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের পাওয়া যায় কোথায় বললাম, মাছের মধ্যে পাওয়া যায়। Now if you don't have any question, I go further. Now we will go for hydroxy fatty acid. This one is hydroxy fatty acid, dihydroxystearic acid. You will find there is hydroxy, and racinoleic acid. You will find at 12 number position there is hydroxy, and racinoleic acid you will find in castor oil. Last class in 14 we discussed that in the previous year when we use the cart, যখন আমরা গরুর গাড়ি মহিষের গাড়ি ব্যবহার করতাম, এই গরুর গাড়ি মহিষের গাড়ির ইয়ের মধ্যে তাদের যে হুইল চাকা, এই চাকায় আমরা ক্যাস্টর অয়েল ইউজ করতাম। এই ক্যাস্টর অয়েলে থাকে রেসিনোলিক অ্যাসিড। So what I'm saying, in the cart we use in the wheel of the cart, this racinoleic acid. Racinoleic acid means the castor oil. In Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, in subcontinent, once upon a time we use this cart. Now we will go for so this hydroxy fatty acid is important for agriculture student. Okay, now we will go for branch chain fatty acid. In some fatty acid they have some branch, like isobutyric acid. This isobutyric acid is available in case of ruminant, cattle, goat, sheep, we can say ruminant. These they have isobutyric acid in their rumen, and isovaleric acid it is also found in rumen. And tuberculosis stearic, which is found in tuberculosis microorganism. So this branch chain fatty acid is important for which faculty? Veterinary student and biotech. Biotech is all the things are important for biotech, but there is there is a fisheries, they have something important, agriculture something important, and veterinary they have something important. Now we will go for cyclic fatty acid. Like here is you will find the give up example of two fatty acid. One is known as hydrocarbic acid, and this is another fatty acid. You see the difference is here carbon number 10 and here is carbon number 12. You can see there is a double bond is here, and this is a cyclic here. So this cyclic fatty acid is found, this is known as chalmugric acid. You can say chalmugric acid. তোমরা যে বাজারে বিক্রি করে না ঝাল মুড়ি, এভাবে তোমরা মনে রাখতে পারো chalmugric acid। এটা পাওয়া যায় কোথায়? It is available in pulse, ডালের মধ্যে পাওয়া যায়, ঠিক আছে, ডালের মধ্যে। আর এইটা করা যায় হলো এই যে লেপ্রোসি, কুষ্ঠরোগ ভালো করার জন্য, ট্রিটমেন্টের জন্য এই হিডনোকার্বিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। So this is very important for students of agriculture. Okay, any question up to this? No. Okay, then we will go about triacylglycerol. স্যার সাইক্লিক ফ্যাটি অ্যাসিডটা আরেকবার বুঝাই দিলে ভালো হতো স্যার। You see, this is 18 carbon structure. Okay, so here is 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and there is one double bond. They made a cycle. You see, this is a cycle. Okay, 5 carbon cycle, and there is a double bond here, and there is a single bond here. This CH and then CH2 12 times, and here it will be COOH. So this is cyclic fatty acid, and the name, if you ask in the Viva, give example of a cyclic fatty acid, you can say chalmugric acid, and it is available in pulse. তার মানে এটা কোথায় পাওয়া যায়? এটা ডালের মধ্যে পাওয়া যায়। যেহেতু এটা ডালের মধ্যে পাওয়া যায় জন্য বললাম যে এগ্রিকালচার ছাত্রদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। আর আরো কিছু কিছু পাওয়া যায় সাইক্লিক ফ্যাটি অ্যাসিড, এগুলো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। যারা তোমরা হাই লেভেলে যাবা মাইক্রো অর্গানিজম, তখন আমরা এগুলো পড়াই। এই আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল আমরা এটাই জাস্ট
নামগুলো জানিয়ে রাখলাম। ক্লিয়ার? যে প্রশ্ন করলা, ওই যে কে যেন প্রশ্ন করলা? Yes, sir. Clear, sir. Thank you, sir. Next, we will discuss about triacylglycerol. Okay. So we learned about fatty acid. So now we should know what is triacylglycerol. Triacylglycerol are ester of glycerol with 3 fatty acid molecules. The general formula is here. You can see this is glycerol, and with this glycerol there is a 3 fatty acid. This is why it is known as triglyceride or triacyl. Acyl means fatty acid. Formation of ester. Like this is glycerol. Okay, this is glycerol, and this is fatty acid. 3 fatty acid. Like here given example of acetic acid, but it will be common acid. Okay, now this OH, and this H, they will make water. And now you can see CH2O, this O, and then CO, this CO, and this CH3. So triacylglycerol. So here glycerol triacetate, because here is we give an example of acetic acid. This is why we give glycerol triacetate, and 3 water is there. And this bond, when any bond with any fatty acid, we do not only fatty acid, any acid and alcohol, if any bond take place between acid and alcohol, that bond is known as ester bond. Jihad, any question? Jihad? জিহাদ তো হাত তুলছো, প্রশ্ন আছে? জিহাদুল ইসলাম সিনজন, আচ্ছা নাই, প্রশ্ন নাই। So what is the main bond in carbohydrate? Carbohydrate bond কি? Glycosidic bond. Glycosidic bond. What is the bond of protein? Peptide bond, sir. Peptide bond. What is the bond of lipid? Amino. Ester bond. Ester bond. কিন্তু আলোচনা করলাম ester bond. The bond of lipid is ester bond. That is with any alcohol and any acid. If any bond among alcohol and acid is known as ester bond. So the bond of lipid is ester bond, the formation of ester. Is it clear? Yes, sir. Good. So this is how you can say triacylglycerol, the most widespread triacylglycerol. Yes, sir. Okay. Now this carbon, and we know in glycerol they have 3 carbon. The first one is known as alpha carbon. The second one is known as beta carbon, and the third one is known as alpha prime. So this is a triacylglycerol, and the first 2 remains in G form, and the middle one is actually in the left side. Okay, L form normally. So you can see this remains in that L form, which is in left side. And now this is triacylglycerol. When these 3, now here you can see there is a 2 fatty acid, number 1 and number 2. This is why it is known as 1,2-diacylglycerol. Okay. Now you can see there is a fatty acid is at number 1 only. That is 1,monohydriglycerol. And here you can see there is a, this is also monohydriglycerol, but the fatty acid is at number 2. This is why it is known as 2-monohydriglycerol. So we found this is triacylglycerol, diacylglycerol, and monohydriglycerol. Now we'll learn about 2 words, fat and oil. What is fat? Fats are esters of fatty acid with glycerol. Do you know what is ester? Do you know what is ester? তোমরা কি জানো এস্টার কাকে বলে?
বলে, একটু আগে তোমাদেরকে পড়াইলাম দেখাইলাম, তোমরা যদি ভুলে যাও। স্যার অ্যাসিড আর অ্যালকোহলের বিক্রিয়া হয়ে যা উৎপন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে যে বন্ড, অ্যালকোহল এবং অ্যাসিডের মধ্যে যে বন্ড, এত দ্রুত ভুলে গেলে হবে কি করে? আমি তো 5 মিনিট আগেই পড়াইলাম, তোমরা কি লাইনে আছো নাকি মোবাইল অন করে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছো? আমার ক্লাস শোনো, আমার ক্লাস কিন্তু শুনতে হবে। তোমরা যদি না শোনো, মনে করো যে আমি কি করে যাব, কি বলে, ওই পরে দেখি নেব, খুব কঠিন হবে। আমার ক্লাস যদি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো তাহলে দেখবে যে খুব ইজি। আর তোমরা যদি মনোযোগ দিয়ে না দাও, মনে করো যে আমি এখন পান খাই, গান গাই, হাঁটে যাই, তাহলে আমার ক্লাস কিন্তু বোঝা কঠিন হবে। So fats are the ester of fatty acid with glycerol. Okay, they are solid at ordinary temperature and found in animals. They are kind of triacylglycerol. Fat contain mainly saturated fatty acid. So you can go that fat and oil. So consonant for consonant and vowel for vowel. That means fat F is consonant and sat is consonant. So that's fat contain more saturated fatty acid. And oil contain more unsaturated fatty acid. Good. So oils are also esters of fatty acid with glycerol. They are normally liquid at ordinary temperature, found in plant. So fats are normally found in animal, and oils are found in plant. Oil contain mainly unsaturated fatty acid. Now, if we look the difference between fat and oil. Animal fat, they are rich in saturated fatty acid, especially carbon 16 to 18. And plant fat, they are unsaturated fatty acid, especially polyunsaturated fatty acid. Okay. Animal fat, they are normally solid at ordinary room temperature. Plant fat, they are liquid at ordinary room temperature. They have usually high RM number. I will discuss this RM number later on. And they have a lower RM number. They are mainly stored in liver and adipose tissue. In animal, we know that fat are normally stored in liver and adipose tissue. You know what is adipose tissue? Like under our stomach. Okay. আমরা যখন পেট মোটা হয়ে যায়, বলি না চর্বি হয়ে গেলে কোনটা মোটা হয়? পেট মোটা হয়ে যায় চামড়ার নিচে। এই চামড়ার নিচে এখানে যে টিস্যুটাকে, এটাকে বলা হলো অ্যাডিপোস টিস্যু। So under the belly, near the belly, under the skin, you will find some fat. This fat is known as adipose tissue. There are mainly stored in seeds and fats. Sorry, 1 minute. Okay, so they are mainly stored in seed. So in plant, we can find in seed, like in soybean oil or mustard oil. In the seed, you'll find this plant fat. They have usually low iodine number. Iodine number is responsible for saturated or unsaturated. This is why they have usually low iodine number, and plant fat have high iodine number. And we'll learn later on oxidative density is more more frequent. Is frequently in animal fat, and oxidative density is observed less frequently in plant fat. We'll discuss the reason for that later on. আমরা পরে এইগুলো কারণ, তোমাদের যে আরএম নাম্বার, অক্সিডেটিভ ডেনসিটি, এগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। So now, triacylglyceride, there are two types. One is mixed triacylglyceride. They compose of both saturated or unsaturated, both. And simple triacylglyceride, that means it contains either saturated or unsaturated. That means all three are either saturated or all three are unsaturated. Okay. So now we will go like tristearine or triolin. You can see here all three fatty acids are stearic acid. So this is why this is simple triacylglyceride. Or all three are oleic acid. This is why it is known as simple triglyceride. Okay. Mixed triglyceride means oleodipalmitin. So here there is a 2-palmitic acid, and the middle one is oleo. So you can say oleodipalmitic acid. It's a mixed because 2 are unsaturated, 1 is saturated. Now 2 are saturated, 1 is unsaturated. And here oleopalmitostearine, it should be stearine. So that means
one is oleic acid. The middle one is here is oleic acid. Then alpha carbon is palmitic acid, and the last one is stearic acid. Okay, so this is a triacylglycerol. Okay, now I will discuss something. Okay, that sometimes in exam we said write down the structure of this. Like if I said just palmitin, what do you mean? Palmitin means all three should be palmitic acid. যদি তোমাদেরকে বলি খালি পামিটিন, তাহলে তোমরা বুঝবা শুধু palmitic acid লিখবা. If I say oleopalmitin, okay, normally unsaturated fatty acid remain in beta carbon and saturated fatty acid remains in other two carbon. যদি তোমাদেরকে আমরা বলি যে অলিও ডাই বললাম না, অলিও ডাইপামিটিন বললাম না, খালি বললাম অলিওপামিটিন, তাহলে তোমরা 2 নম্বরের কার্বনে অলিক অ্যাসিড দিবা, বাকি দুইটাই দিবা হলো পামিটিক অ্যাসিড। এটা আচ্ছা, অলিওপামিটিন এটা কি ফ্যাট না অয়েল হবে? ইজ ইট ফ্যাট অর অয়েল? ইফ আই সেড অলিওপামিটিন, any idea? oil, ফ্যাট। বিতর্ক দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, যে অয়েল বললা তার কি যুক্তি? স্যার দুইটা স্যার আনস্যাচুরেটেড মানে দুইটা কোথায়? অলিও তো একটা, অলিওপামিটিন বলছি, তার মানে একটা আনস্যাচুরেটেড, দুইটা স্যাচুরেটেড। So there is one unsaturated and two saturated. This is why this is fat, not oil. Okay, and the next one is here also oleopalmitostyrene. This is also a fat because here is two fatty acid are saturated and one unsaturated. So both are here are fat. Okay, so if in exam I ask you to draw this, here the person, this is not by me, the person he drawed, he actually gave the number, not actually the double bond. তাদেরকে বলতেছি যদি আমি পরীক্ষায় বলি যে অলিওপামিটিন, তখন খালি এভাবে 17 দিলে পুরো নাম্বার পাবা না, তোমাকে ডবল বন্ডটা দেখাই দিতে হবে। আমরা যে ডবল বন্ড যেটা ইসে যে দেখাইছি উপরে, ডবল বন্ড দেখাই দিতে হবে। যদি দেখাই না দাও তাহলে কিন্তু ফুল মার্ক পাওয়া যাবে না, যদি এরকম পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। আবার প্রশ্ন আসে অনেক সময় যে এটা ফ্যাট না অয়েল, তখন তোমাদেরকে বলতে হবে। In exam, when you do exam, here it is written in short, only the 7 number, C7. But in exam, if it comes in exam, you have to show double bond. If there is no double bond, okay, you can write it like this. If there is no double bond, you should like যদি পরীক্ষায় আসে স্যাচুরেট গুলো এইভাবে লিখবা, এই CH3 এইভাবে দেখি CCO দিয়ে দেবা হলো স্যাচুরেট গুলো, আর আনস্যাচুরেট যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে এইভাবে দিতে হবে। If you can exam, if you find any unsaturated, you have to give like this, not just this number, you have to show the double bond. Okay, and also for saturated you have to show like this, not like the only this number, not like this, you have to give the CH3 and the minimum this CH and this number and COO. Is it clear to you? স্যার কোশ্চেন প্যাটার্নটা বুঝি নাই, ওই যে বললেন তিনটা স্ট্রাকচার দিতে হবে স্যার, ওটা একটু আবার একটু ক্লিয়ারলি বললে ভালো ছিল। যেমন তোমাদেরকে বললাম, আমি সংকেত দিলাম মনে করে অলিওপামিটোস্টিয়ারিন, সেখানে তোমাকে অলিক অ্যাসিডের সংকেত তোমাকে দিতে হবে মাঝখানে, এবং সেখানে C15H331 এটা দিলে হবে না, তোমাকে ডবল বন্ড সহ দেখাইতে হবে অলিক অ্যাসিড। আবার যদি পামিটিক অ্যাসিডটাও ওই যে CH3 যেটা আমরা এসে দেখাইছি একটু আগে সেইভাবে দেখাইতে হবে, এবং স্টিয়ারিক অ্যাসিডটাও এই যেভাবে নিচে দেখাইছি আমরা সেইভাবে দেখাইতে হবে। এই সংক্ষেপে যদি তুমি দেখাও তাহলে হয়তো 3 নাম্বার থাকলে হয়তো তুমি 1 পাবা বা 1.5 পাবা, ফুল 3-এ 3 পাবা না। ফুল 3-এ 3 পাইতে হইলে তোমাকে এখানে ওই যে ফ্যাটি অ্যাসিডের সংকেত যেটা আমরা নিচে দেখাইছি একটু আগে সেইভাবে লিখতে হবে। ক্লিয়ার স্যার? এখানে তিনটাই ভেঙে ভেঙে দেখাইতে হবে? হ্যাঁ, তিনটাই ভেঙে ভেঙে দেখাইতে হবে। ভেঙে ভেঙে বলতে আমি বুঝাইছি যে এরকমের, এরকম ভাঙা, পুরোটা ভাঙার দরকার নেই। এই যে এই স্ট্রাকচারটা ধরো পামিটিক অ্যাসিড স্ট্রাকচার যেটা আসলো, পামিটিক অ্যাসিড তুমি এটা দিবা, এই যে CH3 CH2 14 COOH এটা দিতে হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে আর? আচ্ছা, আরেকটা যেটা হলো, if I give example like alpha, if I say alpha oleo beta palmito styrene,
In that case, you have to write according to like this. যদি আমি তোমাদেরকে বলি আলফা অলিও, তাহলে তোমার আলফা কার্বনে অলিক অ্যাসিড দিবা। এখানে তো কোনো কিছু বলা হয় নাই, অলিও পামিট স্টিয়ারিন, আলফা বিটা কিছু বলা নাই। কিন্তু যদি আমি বলি আলফা বিটা অলিও আলফা পামিটো স্টিয়ারিন, তাহলে তোমার বিটাতেই অলিক অ্যাসিড দিতে হবে, যে কোনো কার্বন অলিক অ্যাসিড দেওয়া যাবে না। এবং তোমরা জানি রাখবা এটা হলো আলফা কার্বন, এটা বিটা কার্বন, এটা আলফা প্রাইম। Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now we will go for wax. Wax এর বাংলা হলো মোম। এখন আমরা যে মোমবাতি জ্বালাই, এর মধ্যে কিন্তু একসময় মানুষ মোমবাতি দিয়ে মোম জ্বালাইতো, কিন্তু এখন আমরা যে মোমবাতি জ্বালাই এর মধ্যে কিন্তু মোমবাতি কোনো নাই, ওয়াক্স নাই, মোম নাই, এটা হলো হাইড্রোকার্বন। So wax previously people they use wax to burn or to make the light, but now we use the wax, we can say in Bangla we can say mombati. That is not actually wax, that is actually hydrocarbon. So then what is wax? The term wax originated in the old English wax, meaning the material of the honeycomb. So that means you understand that beeswax, honeycomb is made of wax. The wax are ester of long chain saturated and unsaturated fatty acids, long chain monohydric alcohol. So you can say in short, wax are ester of long chain fatty acid with long chain alcohol. So in case of triacylglycerol, we found there is a 3 fatty acid, but here is not 3 fatty, not triacylglycerol. There is a monohydric alcohol. Here you can see this is hexagonal. This is one alcohol. This is monohydric alcohol, and this is a fatty acid, the long chain fatty acid. This is a fatty acid, and this is alcohol, and they made this ester. So this is ester. Fatty acid are ester of long chain fatty acid and long chain monohydric alcohol. Fatty acids are range between 14 and 36. That I said you last time, the highest number of fatty acids is 36. So this is why in case of wax, the range of fatty acids is C14 to 36, and alcohol range from 16 to 36. Okay. So if you go for a plant, okay, if you think the leaves, if when the rain take place, after a few minutes you find there is no water, it is not wet. তোমাদের কচুর পাতার উপরে দেখো বৃষ্টি হয়, সারাদিন বৃষ্টি হয়, পানি জমে যাচ্ছে, কিন্তু একটু পরেই পানি পড়ে যায়, এটা কি ভেজা থাকে না? তো এই কচুর পাতার উপরে কি থাকে? ওয়াক্স থাকে, এই জন্যই ভেজে না। Now if you can see looks bird, you can think this is a এই বলো স্যার ক্লাসে আছে, পরে কথা বলবো। তো তারপরে ধরো তোমার এই কি বলে, ওই আমরা যদি হাঁসের বাচ্চা, মুরগির বাচ্চা কি করলাম, পানিতে ফেলাই দিলাম, তারা ডুবে? বা পাখি যে পানি খায় তারা ডুবে না। বা সিগাল দেখছো তোমরা? No, sir. সিগালের বাংলা কি? সেন্ট মার্টিনে দেখছিলাম যেটা। সিগালের বাংলা হলো গাংচিল। ওকে, তো তাইলে এই যে আবার তোমরা করে না, যেমন সেদিন একজন সিগালের বাংলা কি, একজন লোক বললো যে সিগাল মানে শিয়াল, শিয়াল না, এটা হলো সিগাল মানে সমুদ্রের পাখি। সো ইফ ইউ লুক দি সিগাল, they have wax, or the birds you can see they take fish from Hebron or some other kingfisher, they take fish from water, they have wax. This is why they are not wet, they not become wet, because they have wax. So we have wax in what is called birds body. But if you see like last year or 2 years ago, I think in USA or even in Sundarban, you know, one sheep was drawn and there is a loss of oil was there and lots of birds, their wax was become soluble and they drawn. তোমার মনে আছে কয়েক বছর আগে যে সুন্দরবনে নদীতে তোমার শ্যাওলা নদী না কি নদী যেন, এই নদীতে এই তেলের জাহাজ ডুবে গেছিল, আর এই জাহাজ ডোবার কারণে এই পানির কারণে এই পাখিগুলো কি ওয়াক্স গলে গেছিল এবং এর কারণে পাখিগুলো পরে ডুবে গেছিল। এর কারণ হলো এই ওয়াক্স গুলো গলে যায়। সেজন্য এই ওয়াক্স আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইভেন দ্য sperm whale is a big whale, you know, they have big head, okay, and they are in their head they have whale, they have wax. When they are in the upper side, you will find
they have the pressure of water is less, and these wax become liquid. But when it goes down in the water in deep sea, what will be happen? The wax becomes solid, and the pressure of the water becomes high. তোমরা দেখো সি হুয়েল যে এক ধরনের, আর স্পার্ম বানানো এখানে কিন্তু এ না, তোমরা অনেক সময় ভুল করো। একটা হলো স্পার্ম হলো যেটা শুক্রাণুর কথা বলা হচ্ছে না, এই হোয়েলের তিমি মাছের নামই হলো স্পার্ম হোয়েল। এরা যখন থাকে এদের মাথা অনেক বড়, এই মাথার মধ্যে কি থাকে? ওয়াক্স থাকে, মোম থাকে। এবং এই এটা নিয়ে যখন সে গভীর পানিতে যায় তখন ওয়াক্সটা শক্ত হয়ে যায়, যার জন্য গভীর পানিতে অনেক চাপ থাকে, সে চাপ সহ্য করতে পারে। আবার যখন সে উপরে চলে আসে তখন তো পানিতে চাপ কম থাকে, যার জন্য এটা তখন তরল হয়ে যায়, যার জন্য সে মেনটেন করতে পারে। সে তো নিজের আনন্দে উপরে নিচে যাচ্ছে, কিন্তু সে জানে না যে তার মধ্যে যে ওয়াক্স কখনো সলিড হচ্ছে, কখনো লিকুইড হচ্ছে। So these are here are example of some permitted. So like hexagonal permitted, triacontonal permitted, myricyl permitted. That is in sperm whale you will find cetyl permitted in sperm whale. Okay, in beeswax this is myricyl permitted in beeswax, and triacontonal permitted you will find in the leaves of plant. So this is why we understand this importance of this wax. Is it clear to you? Wax sounds not clear? জি স্যার। জি স্যার। No question? Any question? Now our class is finished today. We will go for question and answer. 5-minute question and answer, then I will go for attendance. তোমাদের কোনো কোশ্চেনই নাই? আচ্ছা ঠিক আছে, কোশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিই। So now those are veterinary students. As a Sabbir Hassan Shishir has asked question. Okay, Sabbir, ask your question. Sabbir Hassan Shishir raised hand. স্যার ভুলে চাপ লাগছিল। So ঠিক আছে, now we will go for attendance. Veterinary students, just write your roll number. Can I leave, sir? Yes, those people finish, they can leave. Go wrote their roll number. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Salam. DBM finish? স্যার আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. Now agriculture student, write your roll number. আচ্ছা, এই ডিবিএম এর একটু থাকতে হবে। ডিবিএম এর সিআর আছে? ডিবিএম এর কেউ আছো? স্যার একটু থাকতে হবে, একটু আলাপ আছে এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে। জিবিএম ও এগ্রিকালচার দুজনেরই থাকতে হবে। ক্লাসটা শেষ অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার পরে আমি কিছু কথা বলবো একটু। এগ্রিকালচার শেষ হইলে ফিশারিজ শুরু করো। ফিশারি শেষ হইলে বায়োটেক।
আচ্ছা, আমার যে কথাটা হইলো এই যে যারা ডিবিএ ভেটেনারি এবং এগ্রিকালচার, তো আমরা যদি ইউনিভার্সিটি 4 তারিখ থেকে যদি খোলে তাহলে তো খুললো, মিটিং আমার আমার রুমে হবে, আমার এখানে হবে মিটিং, আমার এখানে হবে। আচ্ছা, যদি ইউনিভার্সিটি খুললে তো খুললো, যদি না খুলে তাহলে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল আমি শুরু করে দিতে চাচ্ছি আগামী ইবার থেকে, কি বলে ওই শনিবার থেকে, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, তাহলে আগামী শনিবার বা অন্য কোনো সময় তোমরা চাও কিনা যারা ভেটেনারি এবং এগ্রিকালচার দুইটা ব্যাচকে একসঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল নেব? ভেটেনারি ঠিক আছে, স্যার বলো। স্যার অনলাইনে স্যার থিওরি ক্লাসগুলো স্যার এত ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না স্যার, এর মধ্যে যদি প্র্যাকটিক্যাল গুলো স্যার অনলাইনে করানো হয় তাহলে তো স্যার মানে অনেক প্রবলেম স্যার। তাহলে কি সমাধানটা কি করা যেতে পারে? আমি ভাবতেছি অনলাইনের যে এইগুলো, ওই যে থিওরির প্র্যাকটিক্যালের অনেক থিওরি আছে না, থিওরি করাবো, কাজ তো ল্যাবের কাজ তো আর আমরা অনলাইনে করাইতে পারবো না, শুধু থিওরিগুলো আলোচনা করে দিয়ে যাবো। মানে স্যার প্র্যাকটিক্যাল খাতায় বাসার লেখাটা ধরো প্রথম দিকে আমাদের একটা আছে ইম্পর্টেন্স অফ তোমারই বায়োকেমিস্ট্রি ইন ভেটেনারি সায়েন্স আর ইম্পর্টেন্স অফ এগ্রিকালচার, এই সমস্ত ক্লাস। তারপরে ধরো আমাদের কিছু সলিউশন কিভাবে বানাইতে হয়, সলিউশন কাকে বলে, এই সমস্ত জিনিসগুলো তো ধরো প্রথম দিকে এটা শুধু ল্যাবে ক্লাস, এটা তো কোনো না ল্যাবে কাজ না, জাস্ট এগুলো লেকচারার। সেই এই ভাবছি, আমি ভাবতেছি যে এই লেকচারগুলো আমি তোমাদেরকে এসে দিয়ে দিলাম, কি বলে? একটু বেশি লোড হয়ে যায় না স্যার? খাতায় লেখার ব্যাপারটা করা যায়, কিন্তু এগুলো একবার প্র্যাকটিক্যালি দেখলে ভালো হতো, মানে ক্যাম্পাস খুললে। যখন প্র্যাকটিক্যাল শুরু হবে তখন তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাবোই, প্র্যাকটিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ বায়োকেমিস্ট্রি, এটা তো আর দেখানোর কিছু না, এটা তো আমরা মুখে আলোচনা করব। জি স্যার, তাহলে করা যায়, লোডটা একটু কমবে তাহলে ক্যাম্পাস খুললে। কারণ ক্যাম্পাস খুললে তো আমরা সময় পাবো কিনা আমরা জানি না, কারণ তোমাদের তো 1-2 পরীক্ষা শুরু হবে, তারপরে আমরা যখন 1-1 এর পরীক্ষা শুরু হবে, এবার 1-2 এর ক্ষেত্রে আমরা সময় খুব কম পাবো। নর্মালি যে আমরা সপ্তাহে 16 সপ্তাহ সময় পাই, এই 16 সপ্তাহ সময় তো আমরা পাবো না, সেটা আমরা ভাবছি কিছু প্র্যাকটিক্যাল আগে রাখলাম আমরা। আর যখন আমরা করলাম ওই স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার আমরা যদি স্যার প্র্যাকটিক্যালটা করি, তো ওই প্র্যাকটিক্যালটাকে আমাদের যে থিওরি ক্লাস আছে ওইটার টাইম ছাড়া অন্য টাইমে করাবেন স্যার, নাকি থিওরি ক্লাসের সময় করাবেন? না, অন্য সময় স্যার তাহলে তো আমাদের একটু স্যার প্রেশার হয়ে যাবে স্যার যদি স্যার করেন। এমনিতে তো স্যার রেগুলার আমাদের 3টা ক্লাস থাকে স্যার, তারপরে যদি স্যার আবার প্র্যাকটিক্যাল করি তাহলে 4টা ক্লাস হয়ে যায় স্যার। আমরা সেখানে ইবার নেব, শনিবার তো ক্লাস থাকে না স্যার। মাঝে মাঝে স্যার যদি আমাদের ক্ষেত্রে স্যার কি হয় স্যার, যদি মাঝে মাঝে একটা বা দুইটা ক্লাস মিস যায় স্যার, তাহলে অনেক সময় স্যার বা ম্যামরা আমাদের শনিবার স্যার ওই। ঠিক আছে, তোমরা যারা সিয়াররা আলোচনা করি আমাকে জানিও, এগ্রিকালচার এবং ডিবিএম এর, ঠিক আছে? আচ্ছা গেল, এবার হলো ফিশারিজের ছাত্র আছো? ফিশারিজের যেটা হলো, তোমাদের তো সপ্তাহে ক্লাস হওয়ার কথা হলো 3টা, আমরা তো নিশ্চয়ই 2টা, তো তোমাদের যে একটা ক্লাস যেটা বাকি আছে সেই ক্লাসটা আমরা নেব কবে, এটা তোমরা আমাকে বলো। তাহলে একদিন আমাদের যেটা বেশিক্ষণ লাগবে না, আধা ঘন্টা, যে জিনিসগুলো ফিশারিজের কিছু বায়োকেমিস্ট্রি আমাদের পড়াইতে হবে, এবং এটা বায়োটেকের ছেলে তো থাকতে হবে ওই সময়। বুঝতে পারছো না, বোঝো নাই? তোমাদের রুটিনে তোমরা দেখবা বায়োকেমিস্ট্রি ক্লাস কিন্তু 3টা ক্লাস দেওয়া আছে, আমরা তো 2টা নিচ্ছি আপাতত। এটা তোমরা আমাকে ফিশারিজে জানাই দিবা যে তোমরা কবে এটা নিতে পারবা, ঠিক আছে? আর বায়োটেক নিয়ে আলোচনা করে দিন, তোমাকে জানাই। ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যেতে পারো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।